cùng tham dự cuộc xuống đường vận động tranh cử của dân biểu Trần Thái Văn, luật sư Nguyễn Quốc Lân phát biểu. Cuộc tranh cử của dân biểu Trần Thái Văn và cuối cùng dân biểu liên bang là một tiến trình lịch sử tranh cử chính trị rất quan trọng, không những cho quận Cam ở đây mà cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ. Sự có mặt của dân biểu Trần Thái Văn trong tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ sẽ là một tiếng nói quan trọng cho cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ này. Rất nhiều việc cũng có thể như có nói rằng chúng ta đã có nhiều bạn bè, chúng ta đã có nhiều người thân thiết trong cộng đồng trong Quốc hội Hoa Kỳ. Tại sao cần có sự tham dự của dân biểu Trần Thái Văn? Tôi phải trả lời một câu hỏi, câu trả lời một cách vắn tắt thôi. Là một người đã làm việc cùng với dân biểu Trần Thái Văn trong suốt hơn 20 năm qua, từ những ngày theo học đại học của đại học Tova đây, tôi nhận thấy rằng dân biểu Trần Thái Văn là một người có cái khả năng làm được những việc ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta, ngoài cái khả năng hiện tại của chúng ta. Ngay từ thời đi học đại học, ngay từ thời làm dân biểu, từ thời làm nghị viên của thành phố, dân biểu Trần Thái Văn đã làm được nhiều chuyện mà không ai trong đồng viện của dân biểu Trần Thái Văn đã làm được, không ai ngay cả trong chức vụ đương thời của là dân biểu liên bang đã làm được cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cho nên cái sự tham dự, sự có mặt của dân biểu Trần Thái Văn trong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tạo chúng ta một cái tiếng nói, một cái cơ hội để nói lên được những quan điểm cần thiết, những cái vận động cần thiết cho chúng ta để mà đạt được quyền lợi của chúng ta trong cái chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Và đó là cái sự lý do tại sao chúng tôi muốn quý vị cùng với chúng tôi vận động giúp đỡ dân biểu Trần Thái Văn trong mọi khả năng mình có thể được để chúng ta đạt được những tiếng nói quan trọng này trong cái cơ quan chính quyền rất quan trọng của liên bang Hoa Kỳ. Sau cùng, buổi ra mắt tranh cử được tổ chức tại trung tâm thành phố Santa Ana. Giới tiểu thương gốc châu Mỹ Latin bày tỏ với dân biểu Văn rằng họ rất vui mừng được biết ông ra tranh cử trong địa hạt 47. Đặc biệt, có sự hiện diện của nghị viên Carlos Bustamante của thành phố Santa Ana. Trong phần phát biểu, ông nói: I think it is time for some change, but some change in the positive side, and that's why I'm here to support Van Tran today. He's a great friend. He's a good family man. He's got his little kids running around here. It's a guy that puts his family and friends first. You know, his kids are with him, his wife is with him at most of his events, and that means a lot. That says a lot to me. I'm a family guy. I got 3 kids of my own, and I try to involve my family as much because politics is tough. You know, we have to sacrifice a lot. He's been sacrificing a lot, getting on planes, flying up to Sacramento, doing his job as the state legislator, and then coming down here to try and win the Congress seat. And I'm very excited to be his supporter. I'm one of his strongest supporters here in Santa Ana. And you know what? I'm really looking forward to having him as my congressman. Thank you for being here, and thank you for supporting Van. Thank you. You know, I am meeting with supporters in each of the 3 largest cities in the district to make the point that our campaign will not relax, we will not relax, and we will not give up any part or any precincts to our opponent. We're going to work hard and win over every precinct and neighborhood. We have been hearing from Loretta Sanchez for the last year that government spending would save the economy. Instead, she passed $1 trillion stimulus a year ago, but Americans are still asking, where are the jobs? And if the middle class jobs are so important, then why has Washington, D.C. spent the last year pushing job-killing legislation like their government healthcare takeover, cap and trade, and the national energy tax? And our current Congresswoman continues to push the same tired policies that stop economic recovery in its tracks. That's why I am running for Congress and why I am committed to putting California jobs first in 2010. Congress needs to first stop making economic problems worse and then move quickly to get people back to work. Sanchez's solutions have been tried and failed. Her party promised that if the $787 billion stimulus plan were passed, the national unemployment rate would not exceed 8%. It is now 10% and 12% in California. This has got to change. As your congressman,
I will continue to focus on offering solutions to the most pressing challenges Californians are concerned about. And there are 6 priorities that I have. First, creating new job opportunities. Second, invigorating our economy. Third, reforming government. Fourth, bringing spending in line with reality. Fifth, opposing new taxes. And 6, ensuring that America remains on the offense in the war on terror. We need more common sense. You know, we need more common sense solutions like tax cuts for small businesses, which are proven to create jobs by driving economic growth. I'm looking forward to working with all of my supporters, just like yourself and many others throughout this district, to continue to build our team, hone in our message, and expand our networks. We have the better ideas for both California and America, and we're looking forward to working together to put them in action this November, so that our children and grandchildren will have the same opportunity that we have, so that they can live and work in freedom, safe from fear of terrorism and oppression. Right now, Washington, D.C., Congress, the White House, is being controlled by the same party with the same agenda, and it is very clear, based on all the numbers and the surveys that we've seen, that America is going in the wrong direction, and especially here in California. That is what's important. We are very proud as Americans, and we should be so. So God bless all of you. Thank you. Van Tran is the best candidate than Loretta Sanchez. We don't want more taxes. We don't want the politicians to spend more money than we have. Enough is enough. Yeah! Van Tran wants more jobs for the people. We want a better health care program for ourselves. We don't want the Democrats' plan. We need to protect Medicare and Social Security for the people. Loretta Sanchez isn't listening to the people that she served. Van Tran knows what to do. I support Van Tran. He's the best candidate. And I have one word for Loretta Sanchez. Adios! My name is Ray Grangoff, and I am a Republican volunteer activist in the local county party. After you hear the campaign, what do you think about Van's presentation about a great job, and what do you think about that? I thought it was great. I've known Van for a couple of years since he's been working in the assembly, and I know he's done a great job there. And he has those the values that I certainly have about creating jobs and not regulating business overly, not overly taxing, and so I think that's the message they need in Washington, and I think he'll do a great job bringing it there. So you totally support Van? Yes. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you. My name is Terry Contreras, and I am here to support Van Tran for Congress. Okay, what do you think of his presentation? I thought it was to the point. I agreed with him on every point. So how long have you known Van, or just today? Just a short time, a matter of weeks actually. Oh, wow. But thank you very much for coming now and support Van. Gwen Dyrud. I've lived in Santa Ana for 30 years. 30 years. And care a lot about the type of government that we have, the truth of the government. So I network with the people here in Santa Ana and American Vietnamese Republican Assembly because that's where the conservatives have the most influence. So how long have you been knowing Van, and what do you think of his presentation today? I know that Van has a long history in conservative politics here in this country, and so I'm with him all the way. I've told him I'll work phone banks for him. You work at a phone bank for him. Okay, thank you very much for your I've told that to Rory as well. Okay, thank you. Ngoài những ủng hộ viên, người ta nhận thấy còn có sự hiện diện của ông Chris Stewart, thủ quỹ và giám đốc sở thu thuế quận Cam.
nghị viên Lucy Green của thành phố Anaheim, phó thị trưởng Steve Jones của thành phố Garden Grove, nghị viên Carlos Bustamante của thành phố Santa Ana, luật sư Scott Boss, chủ tịch Đảng Cộng đồng. Ông Frank Barbaro, chủ tịch Đảng Dân Chủ quận Cam, có ghé qua địa điểm Santa Ana cho hỏi dân biểu văn trước khi buổi ra mắt bắt đầu. Okay. Okay, I know where it is. And Trask. Yep. That's my area right there. Okay.